Motswana wetsong kamogela abo amogela tshepiso sekolo ka puo ya diatla. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi le mohumagadi wa gagwe Neo Masisi ba letse ba ikwedisa ditlhopho tse di solofetsweng go tshwarwa ka kgwedi ya Phalane monongwaga. Fa bua kwa phuthegong ya bobega dikgang Tautona o na kgothatsa Batswana go ikwadisa ka re go dira jalo e le go tsweledisa maitlamo a puso ya batho ka batho. O tshedile Onkabetse wa bega. Ikwadisetso dithopo e simologile dibeke tse pedi tse di hitileng go rala lehatshe dikgwedi di hera bongwe hela pele ga tshimologo ya dithopo tsa setšhaba bontlha bongwe jwa Batswana ba heta 2.4 million ba ba nang le tshiamelo ya go thopa ba tsweletse ka go tshologela kwa mahelong a go ikwadisetsa dithopo. Tautona Masisi le mohumagadi wa gagwe le bone ba ikwadisitse kwa Moshopa ba ka ya tshiamelo ya bone ya molao motheo wa puso ya batho ka batho. Kopana ke gwetla ke rotloetsa ke rapela Motswana mongwe le mongwe le go rona le o mang o mo tirisong a le ngwaga di 12 go a go godimo go ra ikwadisa go le go kwa le teng mo lehatsheng o ikwadisana e le gore ke matlhagolela a gore e re ha di bitswa a bana le tse di tshwanetseng tse di mo le kanka ha molaong gore o ka go tlhopha a bo ba puso ya e batla re tsama ntlha le mohela re tsama mokgwa le mohela re na le motlhala o bonalang wa thitibalo ya puso ya batho ka batho ya diphathi tse dintsi go gaisa le pegape le hatsi mo Afrika ngwao ye le mokgwa ke rapela gore se ka ra elatla seabe sa beng ga e bothe mo go rotloetseng tsamaiso dithopo tse di tshosologileng ke mang re inela mo tsamaisong ya molao eno re inela mo tsamaisong ya gore go begwe ebile ra go atla o ile gore o hentse re bereka le ene sentle nna ke tla intsha e le sekao ha le teng o kampenyang e tla nna wa ntlha o maatla e be ke bega gore tla bereka le ene gore re nalane go le kagiso e be ke solohetse gore nya go tla nna thitibalo ga nkitla go nna le rolo la dikatse mme le bone ke ba kopa yalo. Seemo sa molao wa phadisano mo dithopong se leta thetso ya bao ba ba sa dumalaneng le maduo mme go nne le tsamaiso e thomameng e sa lwa morago. Go na le kgotla le 1 hela e sengwe pegape le gone ke la Botswana ga se la mahatsha pegape le le ka ntshang maduo a e leng gore mo molaong a amogelesega re tlana le babogedi ba belebeledi ba tlhomamise gore dio tse di salwa molao morago le go dira ga rona ba ba tswa mo diphathing tsa rona ba tswa mo kgotlang a rona ikemetseng ka nosi ba ba tswa mo mahatsing a bapileng le rona le go mahatsing le makgotla a tswang go sele mme ke ya ka le go le bua ke ba bogedi ba lebeledi ba tlhomamisi le lona ba bega dikgang le bangwe ba loeo ka loeo ya gore le lebelle gore a dio di tsama ka ha molao o re ntse mai ka teng mme le bolele ha ile gore go na le phapang epe e ne gore ka ira pharologanyo e tlokang go kgalemela gone ho ka gore ba molao ba te ba le teng ba sepodisi. Latsi leno le le itsagileng go ralla lehatshe ka serudumo sa puso ya batho ka batho le tshwara dithopo tsa setšhaba ka kgwedi ya Phalane monongwaga go thagolela tsela Palamente ya bo 13. O tshedile Onkabetse, Botswana Television. Mo Palamente wa Tlokeng re thulaganya segokgo a re mafelo mangwe mo Tlokeng a tla sima gokelwa mahartlhatlha a metsi go tsweng kwa Masama kgwedi e tlang. Gokelo e ya mahartlhatlha e tla letlelela gore metsi e mo borwa e gokelwe metsi go tswa kwa matamong a dikgatlhong le tsibogo. Fa bua mo phuthegong ya kgota kwa letlapeng maabane re segokgo a re se tla thusa go rabolla dikgang tsa letlhoko la metsi mo motseng o. Ke letleletswe Somolokae wa bega. Lenaneo la go goga metsi kwa Masama le lopile madi a fetang 781 million pula go pompa metsi a bokete ja 64 million cubic meters go ya kwa Mamashia kwa morago metsi ao a tla phatlhalala le mafelo a tikologoleng ga borone a akaretsa la Tlokeng.
Kgotla ya letlapeng mo motseng wa Tlokweng ke nngwe ya tse dintseng di tshwengwa ke letlhoko la metsi mme jaanong se e tla nna selelo sa maloba. Project ya masama e wetse mme ebile ke le solofetsa gape gore ka February palamente e tsena ya go dira molao kana ga re aba madi wa abiwa ka molao. It's a bill ya ko parlamenteng e le a bill, molao mongwe le mongwe tla e le a bill. Mme ona molao o ke a lera gompieno o tla be o ntshitse madi a go tsenya metsi ko letlapeng. Banni ba motse wa Tlokweng ba lebogetse thata le go agiwa ga lefelo la itlosobodutu mo motseng wa bone mme ba solofetse fa le tla ba sologela molemo. Nna se ke se eletsang ke gore re tlhalosediwe go papamale gore tota recreational park e wela ka ko kae. A ke VDC, a ke council, a ke ko bogosing. Ka lefo ranwa ke kompone. Mme kompone e thapetswe di-captain, e na le di-pro, e na le se tla be le treasurer, e na le di-captain. Gore mme a yo ranwa ke council kgotsa ke BDC ka gore e yana council ka. Currently we understand gore that recreational facility ya ge tsone mo ngwe ya le malehelo a council ka one madi a puso jaanong go tshwanetse gone gore ga re tla re nna hatse re tla ka tsele e leng gore e tla kgona go manage kana le batho ba ene gore ba tle ba tsamaisa go hale ke ba ene gore bana le bokgoni ba go tsamaisa recreational park eo jaanong sentse re buisana mme tla re ga re wela le one ke tsela gore le one tle be e wela e be re ka itse gore ka le kudisa morae ke tsela gona diphutego tse dingwe tse e leng gore re tla re di tshwara towards the end of February le March ke tsela gore by then re be re na le karabo e tsepameng ya gore ya go tsamaiswa ka tseleng tse ja re sone go ba re buisana le di-stakeholder tse di maleba le rona re le council batlotlegi ba sone go e tsela go nna le seabe sa bone. Banni ba kgoletse go ema nokeng bana le seabe fa ba dira ditlhabololo tsa motse wa Tlokweng. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television, Tlokweng. Mokwaledi wa lekgotla le le tsamaisang ditlhopho la IEC Re Jefferson Siamisang a re Batswana ba tsweletse ka go ikwadisa ditlhopho tsa ngwaga ono ka dipalo tse di nametsang. Re Siamisang a re mo matlhophelong a le 60 mo lefatsheng leno a le 5 a setse a le ko morago mo ikwadisong ya ditlhopho. Ka re bua yana re setse re na le Batswana ba le 205,723 mo dikgaolong top kana di-constituency tse di 61 tse di hithelwa mo lehatsheng la Botswana. Go tsweletse sente mme hela re na le di-constituency di ka nna 5 maitsho tse e leng gore dipalo tsa bone ke bo 1.8 bo 1.9 go ithela mo nako ya gompieno. Di-constituency di tshwana le bo ya Chobe, bo Maung West, bo Francistown East, Mogodisane East le Takatokwane. Ke tsone tse e leng gore le ga ba setho ba simotse go taka dipalo tse di botoka mme hela ga re bua re soboka dipalo tsa bona di santse di le go tlase. Ga o ya ko kgaolong thopo e tshwana le ya Good Hope Matete e kile be bidiwa go ke a barolonka ke yona e di gaisentso te gane motho a ka dirisa magoko a ntse jalo ka gore mo nako ya gompieno kana last week Friday bana ba tsamaya ka 7,715 kgaolo thopo e tshwana ya Nkange Batswana ba emekaniwa maitsho ba ikwadisetsa mo around 7.5 di-constituencies tse di tshwana le ya Tsopon North, ya Tsopon South, ya Bobirwa, ya Gamalete, ya go Phalape, tota bo Mahalape so thela jana dipolo di a itumedisa hela thata. Tona wa tsa madi mme Phekisarame a re dithulaganyo tsa kgaganyo ya madi a setšhaba tsa monongwaga di tsamela kwa motsubong. Tona Sarame o tlhalositse fa bana le seabe botlhe go akarediwa le khuduthamaga ya matona a puso ba se ba resitswe le megopolo ya bone ya amogetswe. Tona a re mo nakong eno lephata la gagwe le mo dipaakanyong tsa go rolwa ga pego ya kgaganyo eo e tla rwalang setšhaba kgwedi e tlang kwa parlamenteng. In May, we start the process internally, do the technical work in the Ministry of Finance. In August last year, I launched officially in Muchudi the process.
even launched the WhatsApp numbers where you can send your comments and all that, and also educating Botswana about that. And then September, October, November, that's when we had the budget stakeholder in Mahalape for the youth, in Francistown general stakeholders, in Hukwinzi for the local authorities, and then we went to Tlokeng for members of parliament, Pitso. And then following that, then as we engage, we get feedback from people, we look at our numbers, we try as much as possible to align the numbers to what people are saying. Right. But of course, the bulk of the budget always will go towards ongoing project. And then once that is done, in December, that's when now we finalize the numbers after having other internal consultation process in government where there's estimates committee and other committees that sit. And then in December, I present the draft budget to cabinet. Right. Once I've done that, they'll give me their comments. I go refine my numbers, do this and the other. So cabinet would do their work before I go for Christmas. So right now it's just to refine the speech that is presenting the budget and a few documents that go along with the budget. Mogolwane kwa ofising ya thuto ya bokoni bophirima Re ke godile Mahodinga a re dikolo ka go farologana mo kgaolong di patelesega go ketsa palo ya ditlhopha tsa bana le ntswa ba sena ditlamelo go itepatepanya le seemo seo. A re kgaolo ya gagwe e lebanwe ke dikgwetlho ya dipalo tsa bana ba sekolo tse di tsweletseng ka go golela pele. Maranyane Samakata wa bega. Maung ke boremelelo jwa bojanala jwa lefatshe leno mme ebile ke nngwe ya ditoropo tse di tona tsa boremelelo jwa ditlamelo tsa kgaolo ya Nghabe. Ka jalo toropo e ngoka dipalo tse di kwa godimo tsa batho. Tshologelo e ya batho e raya gore le dipalo tsa baithuti di ya magoletsa, seemo se se feletsang se imela ofisi ya thuto ya kgaolo. Sekolo se tshwana le tshwaragano JSS ne re soletse gore se ka amogela bana ba le 350 at most re lebeletse capacity ya sekolo. Mme gompieno re tsamaya ka 500 plus. Maitlamo le sone on average ga re taditse bana to capacity. Se tshwanetse gore at most se be se le mo go 400. Mme gompieno re tsamaya ka 470 learners. Baeteledipele ba dikolo ba re mathata a mangwe a bakwa ke batsadi. Batsadi ba kgona go batla go tisa bana ba bantsha mo dikolong tse dingwe. Like motho a tswa mo sekolong se sengwe e le lesorathebe ha motsadi a ba fila gore a tise bana ka kwano. More especially ha go ka nna le maduo a go godimo mo sekolong. So they keep on moving around. Jaaka gompieno botswelelo e phefomile go heta dikolo tsa Maung tsote. O ithela gore batsedi yana ba fila gore ba simolola go ntsha bana bona go boso goma dikolo tse le gore ne dintsi di performa nako yote. Ha re bula be ba tala gone ha. Matishara ba ile gore ba bereka mo ditlaseng mo class to produce classes for form 1s. Ba sa tswa gore advise gore we also need an extra class or two. Supa gore re hitile dipalo. Ine ile gore ha ba di dira roughly bana ba go nna 39 mo classeng mo lengwe. And we met and maybe we need to move from 11 classes ready to 12 or 13. So le ka bona gore dipalo di go godimo. Le fa go le jalo dikolo di ikemiseditse go amogela bana botlhe. Teachers are willing gore ha ba tswetse konte gongwe ba ka tswedisa ba le konte. Ga e ta go dire emiswa ke fanishara. So ha ba tsena konte yana gape ga gona fanishara e leng gore ka ra tswetse konta ba re mi ha re ke se ka le sene gongwe tse peding ka gona go di pusha ke le konte. O ithela le gore yana go morahela gore a chaise a tsamaye. And this thing at the end of the day ha gona go cover the objectives at that day. At the end of the term ha gona go cover the objectives tsote because of this. So that is the greatest challenge that we are facing. Me re leka ka bojoto gore though go ntse alo re leke ka mo ka gona gore ha theme ya go hela be gore di objectives tse di coverile. Batsadi ba gakolola go kopela bana ba bone diphatlha nako e santse e le teng go itsa mosuke o nang teng fa dikolo di bulwa. Maranyane Samakata, BTV News, Maung.
tla ke di be bokhutlo gone fa ke sutela mogaka wa tsa metshameko Edwin Mashakgomo go bega. Joy mothetso madume dumela moroka o sita ka pula a go re dume serota ka tsa metshameko ke Edwin Mashakgomo mesonetsare tona ba banana bo metshameko lengwa o tumiso rakgare o phuputhile le getla mokamedi wa Dinaledi Football Academy Arel Ralebala le modula stilo Godfrey Ratlhaga ka tiro entle e ba idirang ya go rutuntsha kgwele ya dinao go tswa kwa moding mo motsing wa Odi a re seo ke maiteko a mantle a go tlhabolola kgwele ya dinao monogae a rutlwe Katlego Kgakole. A ratele pele re tla boela jalo ko pegong eo re santse re le fo tona wa banana bo metshameko le ngwa o re tumiso rakgare o rotloeditse makgotla a santseng a sa utlwane mo nakong eno a Botswana Football Association le Botswana Football League go ka rarabolla kgang tsa bone ka bonako go tila go senya leina la kgwele ya dinao le mohama wa metshameko ka kakaretso. Tona rakgare o buile se a sa kgwema thema bane kwa motsing wa Odi kwa lebaleng la Dinaledi Football Academy a kopa bobedi jo go lemoga botlhokwa jwa tsamaiso e lolameng mo kgweleng ya dinao ka jana e le yone konokono mo go ngokeng barutwetsi ga mmogo le go netefatsa fa motshameko o tlhabologa ka tsela e mabela. Tlhoka khutlisetsano magareng ga Botswana Football League le Botswana Football Association bosheng go bone go emisiwa ga nakwana ga metshameko ya di-league tsa National First Division le e kgolwane ya Botswana Premier League. We really need to do something about botlhokatsebe jo bo iragalang. Where you see letters flying left, right, and center every single day. This has to stop. You know, I think about 2 months or so into Tiruerle Mohone. When the BFA said, Minister Rekopa Uri Tusekana, Renali Diemoha, Khanzama Keto, Rakolo Taing. And that meeting, wa BTC, where we called BTC to say, Kana we are playing a league, es number of tweets. And you see exactly what is happening in our football right now. BTC. You see where we are right now, where we have our women doing extremely well without a sponsor. The private sector is scared to commit funds into our football because of what is happening currently. And this is lawlessness. Go itaola, go nyatsa Batswana. Ke ona go mo go iragala ranching guy. BFA ya lona la itaola le nyatsa Batswana. And you better stop this, because you have voted into these seats to protect interests tsa football ya lehatshe la Botswana. A re boele ko pegong ile ya ntlha e reng tona wa banana bong metshameko lengwao tumiso rakgare o phuputhile legetla mokamedi wa Dinaledi Football Academy Arel Ralebala le modula stilo Godfrey Ratlhaga ka tiro entle e ba idirang go rutuntsa kgwele ya dinao go tswa ko moding mo motsing wa Odi. Tona Rakgare o tsweletsa re tiro entle e dirwang ke bobedi jo e tshwanetse go opelwa legofi ka dikago tsa metshameko di tshwana le tsa Dinaledi Football Academy di ka alosa batshameki ba tlhotlhwa ba ba ka tsogang ba thusa lefatshe leno kwa dikgaisanong tsa mafatshefatshe le gona go ba thusa go itshetsa ka kgwele ya dinao. Hoping and our wish is that this academy e gole e nne tona e kgone gore ka moso some of the players ba ba tswang gone ha ba bonala mo di-teaming tsa rona tsa youth, the national teams,
segolobogolo jang, you're under 15, you're under 17, you're under 20 and under 23. Fa tswala gagwe mookamedi wa Dinaledi Football Academy Ariel Ralebala a re jaaka ba dumela mo kgweleng ya dinao ba ne ba bona go le maleba gore ba dira dikago tseo tsa metshameko gore ba itirele letseno mme ba ntse ba tsentse letsogo mo go tlhabololeng kgwele ya dinao mo lefatsheng leno. Ralebala o ne a kopa kemonokeng go tswa mo boeteledipeleng jwa metshameko gore ba thusane go fitlhelela toro ya bone ya go tlhabolola kgwele ya dinao mono gae go isa kwa selebegong se se eletsegang. Ke a rona rotlhe, I would not be able to go anywhere without all of us, you guys being the stakeholders. So tota ne re kopa as and when thotloetso ya bogogi gore ba nne ba re lebile. Because ha gongwe ke palelwa ke go bitsa sport ke re motshameko ka gore I just think it's ha ke itse re ne go ka batliwa le go go le feng le go ka tweng le nne le ka ranola sport gore e ska nna motshameko Mr. Minister, Honorable, because I think the mindset ya rona you know, but I think we need to take ourselves seriously. Rera Lebala, Lere Mafuta, and others, they are saying, we want to make a contribution mo football nya Botswana. Mere batla go bona phetogo mo football nya Botswana. And these are the people that we need. These are the people that we need because they are breaking barriers. They are saying, and I hope other teams will follow suit, especially the so-called big teams. Lebala leo la Dinaledi Football Academy le butswa semmuso ngwaga tse pedi tse di fetileng mme solofelo ke gore le tla tsenya letsogo mo go tlhabololeng kgwele ya dinao mono gae ka go alosa batshameki ba maemo a kwa godimo ba ba ka yang go tshameka kwa ntle ga lefatshe leno. Katlego Kgakole, BTV Sport, OD. Mo go tsa Dakar Rally mopagami wa monogae Ross Branch o santse a tshegetse maemo a bobedi mo karolong ya dikuta ya Rally GP morago go fetsa tikologo ya boroba bobedi a le mo maemong a boroba bobedi. Mopagami yo wa setlhopha sa Hero Motorsport o kgonne go fetsa tikologo ya boroba bobedi ya sekgala sa dikilomitara di le 678 mo nakong ya diura tse tharo le metsotso e le 30 le boroba bongwe. Tikologo eo e gapilwe ke monna wa Argentina Kevin Benavides wa setlhopha sa Red Bull KTM a longwa serota ke mo rwa rragwe Luciano Benavides fa Adrian Van Beverben wa Monster Energy Honda ene a feditse mo go a boraro. Gompieno bapagami ba phadisana over and done with. I didn't take as many risks as I should have to get a bit high up on the leaderboard, but it was good. I enjoyed it, and it's really exciting, really fun. All the games are coming out now, and everybody's trying to play the game, so it's interesting out there on the route, and a lot of people whispering to each other at the refuel. So gonna get exciting from here on out. But all in all, we're in a good place for tomorrow. Feeling strong as anything. Bike's going really well, and looking forward to tomorrow. Zibanani batungamile ke ne mofenyi wa letlhakore la 10 kilometers la borre la Kopong Cross Country Series a kwadise nako ya 31 minutes 7 seconds fa letlhakore la bomme le fentswe ke Kitso Joseph ka nako ya 38 minutes 58 seconds. Batungamile o ne a longwa serota mo maemong a bobedi ke Olefile ke wa rile wa UB Athletics Club mo nakong ya 31 minutes 18 seconds fa Sesebo Matlapeng wa Lefika Athletics ene a feditse mo maemong a boraro mo letlhakoreng la bommela 10 kilometers maemo a bobedi a gapilwe ke Maitumelo go tswa Kgosi wa BDF Athletics Club mo nakong ya 39 minutes 46 seconds fa ke filwe gale a feditse mo maemong a boraro. Cross country ya gompieno o yo re isa gompieno re tshwetsa maele sentle la thata ne go sna makgwere ape. The weather was fine go le digabo ga botsamaru to allow bona ba tabe gore ba kgone gore ba batabege sentle we re bone jalo le gore ngwana le category di le tharo yo re ke bone ba teng ke di juniors di ta di youth ra be re bua ka ba batagi ba le go sa dingwaga di le somele boraba bobedi gore under 18 and then the juniors under 20 le bone bo senior ba le gore ba over 20
The junior di tabaga bomme ba tabaga 4 kilometers, and then basimane tota di youth ra ba nyana ba tabaga 4 kilometers, and then basimane ba tabaga 6 kilometers. The junior ba tabaga bomme ba tabaga 6, basimane ba tabaga 8, and then the senior tsotlhe di tabaga 10 kilometers. Utheso mashimanye a mutla a baya mutlana pelo di amogele di le kalo na tse masha go mo tso thobeng tse le phepa ta ke le boge jalo morwa re tshepiso sekolo o neng a ranola jalo ka puo ye di atla o ne ra bantheng kala ka tshane le joy muthibi batla ba bua go tagarela jalo thulaganyo ya Botswana Connect na lwena re kopana gape mo gola ka mosotholantsho bereka ka bonatla bono kopila le botswerere mo dibutšo. Deadline for submissions has been extended. 31 districts, 1 winner. Don't miss your chance to shine. Join the DBS Roadshow Talent Search and stand a chance to win big. Up for grabs is a brand new 1.4-liter Polo, a year-long recording and artist management contract with Big Dog Productions, 1-year wardrobe styling contract with Lamar Lueto Clothing, 3 music videos by Cosign 267, and 100,000 pula worth of radio promo airtime on RB2 and BTV. To enter, simply send your stage name, district, and a 1-minute demo to submissions at dbsroadshows.co.bw or WhatsApp 73445526 73445526. Deadline for submissions is 27 January 2024. Hashtag Ramotsileng. Hashtag DBS Roadshow. Brace yourselves. The road to destiny is not paved with brick and tar, but with vision and determination that unveil over time who we truly are when we get there. The Ministry of Transport and Public Works has embarked on a journey of transformation to enhance the efficiency of transport system in the Greater Gaborone area. This journey of the Greater Gaborone Urban Transport Improvement Project is funded by the Government of Botswana, assisted by the World Bank and OPEC Fund for International Development. The ideas adopted through this transport improvement project will, for the next 25 years, transform Greater Gaborone to a mobile, compact city based on concepts of urban transport development in relation to land settlement and use. Wasting no time and without a moment to spare, the government of Botswana, through the Ministry of Transport and Public Works, initiated the construction of 3 bridges or overhead crosses along the KT Motsete Drive, Western Bypass. All right, it's been a great pleasure having you here on Botswana Connect. The kangkali hele motho ga itse ha re go tlogela hela ana ka 2 o'clock o tla botse wa jaanong ke kaelo a sa bone o ntsana le ana le khaisedi a Ba tseba mo- go tukile ba tsama mo emma re ba tlogela jaana e le gore e tla bele ka puisano yone ya kgantelentso e tshweriele ye leng gore e bua yone ya jalo ka yone sex work ye leng gore e dirwa ke batho ba borre o ntsana motho ga itse ka go lebegang ka teng dipalo tsa borre ba ba gabang ka mmele di ile go godimo mme ta se ka go senyetsa mahoko a tse ka tlhamang tlhola sentle. Good afternoon. Tiro tsa rona re tsamaya re di bona sesonke mo go one maitlamo a le itlamileng ka one mme kana se re se buang ke gompieno ke gore re bua ka go gweba ka mmele tiro e ya go gweba ka mmele e leng gore dipatlisiso kana dikitso ka yone information di na le gore di ne boutsana ka gore o itlhala dipalopalo di sa bonale go tlhakana le gore gape go na le ga e leng gore molao wa Botswana o kgatlhanong le dingwe tse e leng gore tota le ga thekiso yone ka bo yone e se tlolo molao
mme dingwe tse di diragalang mo thekisong ya mmele ke tse e leng gore molao o papametse ka tsone a re bue ka boammaaruri ja go gweba ka mmele mo Botswana gompieno bangwe ba ka dipalopalo tse di tsamayang go bo 7,000 jalo jalo a re utlwa ka lona ba le dirang le badiri bao Emma dipalo tsa bomme le borre ba ba gwebang ka mmele re na ra dira dipatlisiso gape ka 2020 tse di duleng ka 2020 ha le ka lockdown mabaka a teng le gona gore re itemogetse gore borre ba ba gwebang ka mmele dipalo tsa bone di ile go godimo and also to ho bontsha le Batswana hela gore borre ga ba ba gwebang ka mmele ga se batswakwa ya ka go tlwaelesegile gore only migrants ba ta mo Botswana be le bona ba gwebang ka mmele and dipatlisiso tsa rona e ne le gape go itebaganya le gona go bona dikgwetho mo re ka reng violence e leng gore bojato can I use the word because sex worker ra re bojato ba kopana le tsone le go le ke simolla go le utlwa ka letsatsi la gompieno oh okay nya o ta itse go le gontsi so bojato ba kopana le violence gantsi ha ba snona ba provide the services o ithalele gore ena dintwa ke le khanyere batlang go tsena mo go ena ba maruja gore go iragalang mme go gane ke batlile go simola pele ka go tlhaloganya gore kgwebo ya tila go le kae go na le go gongwe ha ke kgaboritse dipalo tse di tsama I think ne le dipatlisiso tse di kileng tsa dirwa ke Achap go gongwe ka 2017 ba ne ba lela go bo 6,700 go gongwe nyana go ha re leng teng mo bogompieno ha re bua ka ba gwedi ba mmele mo Botswana dipalo di tsama ga kae ha ke hopholetsa because ga re se re ne sure di ka tswa di tsamaya go bo ma 8.7 because our IT person is working on the database right now e leng gore ra go share le Batswana gore ba bontsha gore ke se supo we conducted the study with our donor AIDS funds e leng gore ke bona ba sale mantse ba re funda from 2015 ai ka di various projects okay se sengwe gape se le gore o ka se ka mo dipalong tse ga ke itse gore ha ile 8.7 yana a botlhe ke ka dipalo tse di bokete di ka hetsa ba ile gore ke ba tsoka ka re go kile gatlhago ga dikgang mo metsweding ya dikgang di ngwanyana tse di hamara go nyana hale gore toropo kgolo ya Gaborone tota ditoropo kgolo tsa rona tsotlhe ka bobedi di thelegelesetswe ke bagwebi ba mmele ba batswakwa ba maru mo 8.7 eo ke gore Batswana ba ka hele ba batswakwa ba ka hele dipatlisiso ga re di dira re itebaganya le Batswana ga re tsenye batswakwa mo teng starting from 2012 when we conducted the BBSS study with Ministry of Health se spearhead ke Family Health International re itemogetse gore bo mme le borre ba ba gwebang ka mmele ke Batswana ga se batswakwa di study tsa rona re itebaganya le Batswana okay le ha ba le batswakwa mme 8.7 ke Batswana mo Botswana kgwebo ya go gweba ka mmele me le gore ke kgwebo e leng gore go tota tiro e nna phitlhela dikgang tsa yone re di tsa ha re le tšhaba re di tsa di le phitlhela hela 8.7 ya Batswana ba mo kgwebong ye ha re ka batla go tlhaloganya jaanong ka gore 8.7 ke ngwana mongwe ke kgaitsadi ya mongwe ke monna mongwe ke mosadi wa mongwe ke eng se godisang kgwebo ye jaana ke gone gore motho a tsena mo kgwebong ye mabaka a be nnaeng there are many factors that lead to sex work sa ntha hela se re ka batang gore Batswana ba se itse ke gore ba tshwanetse gore ba itse gore what is sex work who is a sex worker sex work is broadly defined as an exchange for services di services tse ke di go hang ke le jwato o tshwantse gore o mpha kana digutsi tse o ka nna phone ka nna madi ka nna koloi wa riana okay ka ha o rialo ya no kana go hiwa mo gongwe le mo kamanong ya balatsi otlhe re go tsaya ile mpho mme ha o re go hiwa mo jaanong ke thekiso
exchange of goods for sexual services. For sexual services. Okay. Ebe go nna le gore who is a sex worker? You will never know gore I'm a sex worker until ke go ra kere nna mmemma kana ha mpona ke le hana ke tshela ka go gwa ka mmele and we tell le gore a go le gantsi ka go gwa ka mmele ke sa itse le gone gore ke gwa ka mmele until you go to Sisonke and o hiwa education e tseneletseng ha o ruthalo setse be re go bolela gore nya mme go diralo ke go gwa ka mmele go rontse go dira go le indirect ke bo blessar go na le go toilesegile ka gore go te bojato ke ba ba emang ko tseleng hela mme go na le ba ba emang ko tseleng bone ba ke bone ba re ba bitsang pay as you go mo reng koloyetana ebe monna kana mme a o komela go a botsa gore how much ba bidwa pay as you go and then ebe re nna le bo prepaid ke nna le wena ba ileng gore re na le different boyfriends or girlfriends ba kitsong gore o ke o ntuelang mortgage o ke o ntuelang koloi o ke yeah, those are prepaid and then bo go nna le bo contract ba re nyetsweng hela ka nna le wena yana o tla gore ke tsene mo nyalong ke lebileng gore mme kaha o na le dithoto tse leng gore ke batla go benefita e bile gape ha ke le mo lenyalo le ke a benefita those are contracts e be go nna le ba ileng gore ha ba ntse ba nyetse yana ba nyetse ka one madi a go ba ka mmele ba helletsa ba initiate le basadi ba bone gore mme kana this is the business e leng gore ke go nyetse ka madi a teng ke batla gore le wena o tsene mo o tsise madi mo lapeng o bele go bitsa le remo as contract. Yeah, you're on a contract. Okay. Me Tosh, how it halo sayana in na ka re gore ke tshwetse motho a etsering ka go bona sa ka itsetsang ka sone hela mme ke so se leng gore se lebelwa ka litho le rileng ke society general ha ba tlhalosa ba ba itseng dilo ba go ha mme sex work kaiwa ele the oldest trade hela mo bathong ke kgwebo ileng gore e tswa kgakala le mo dinakong tsa baebele ke kgwebo ile gore e tswa kgakala keng gemme ka boitsanape jo le botlhaloganyang e le gore ga go amogelesege bo hatlikeng mo tirong ye kana ditlamarago keng mo tirong ye tse e leng gore di ka tsa amogelesega ke bontsi ba setšhaba gore go ba ka mmele re go viewe e ka re ke tiro e le sofetseng ke melao ye rona re le tshaba Botswana re ipetse mo tafoleng e bile melao ya teng e khokgontsha at the end of the day like I was saying kana ga o ka kwa itse gore I'm a sex worker until go bolela gore ke sex worker wa go ithela gore melao ye e khokgontsha my husband e khokgontsha my wife my daughter my melao ye rona re beile mo tafoleng. Okay, me ha tsa Botswana kana le ha gare ga le hatse ka kakaretso mme re tla re lebile mahatse a tsama a hetola a bankanya mo go rang gore gone mme go simologane mahatse ka bontsi kana society at large ba lebella le kgwebo ye ka litlhole la gore e le swahatsa kana boleng ja society kana jang gone mme go mo keng ha go nna jang kana go na le dipetse le gore di kile tsa diragala tse ne gore gongwe di tsa ba mogopolo mo setšhabeng mo bathong. I'm going to be very clear from a human rights perspective re tsamaile ra lemoga gore hela go nne le kamano ya batho ba le babedi ba go direla mo sephiring ya no gore re be re ta re bua hela ka bona ke tsile mo television ya Batswana ke bua hela ka sex work mo Batswaneng ke sebe e nna ka re nna ga ke boifi modimo stigma that is attached to this work se bakilwe ke our culture le gore ditumelo tsa rona re le Batswana
ke sone se sa the stigma hela ke sone la se se bakileng gore e be go heletsa go nna le ka ha go di buang sex work ka teng. The other thing ke gore hala ha go te sex work ra kanya thakanno dikobo anong tlhaloganyo ya motho eta boere hey kore ha ba tsana go ba dira yang for madi ke sone se se dirang gore re le Batswana be ra kanya ka go se ke batla go tsaba ke tse ke ibula ha we beileng re le Batswana ka gore ke dio tse re di bonang globally bangwe ba hapela ga ba bangwe ka dikgang tsa ditshwanno tsa go bankanya ditshwanno tsa badiri ba bantseng jalo hela mme ke ra gore ke rata ke tse ke ibulela kwa ntle tla ba re boela mo Botswana go ha ke ne ke ka mo taletsong ya rena ne re laleditse gape le gore wena ga o tla o re bolela mo boemong ja mokgatlho e leng gore o itebagantse le badiri bao re be re kgone gore re be re utlwa re tlhaloganya maikutlo le ditshwetso tsa modiri yo e leng gore ke mogwebi ya go nna yalo pele ga re tsena go a re tsene ha re tlhalositse gore ke tiro e leng gore e kgona go lebelwa ka leitlho le le rileng gongwe la go enyatsa mme gone ha re bua boleng ja tiro ya go nna jana ke I'll say boleng ba tiro ya sex work it's not different from you being a journalist and a television presenter. It's not different because what's important ke money madi a tsa di defense tse di a tshwana ha gona tangwa kwa dilo gore a tswa ko a medical doctor or a TV presenter. However, there are many challenges tse leng gore sex workers face ha ba ntse ba le mo tirong ke tsone hala dikgwetho tse leng gore di iletsa heletsa di dira gore as an organization re itame gore re dire tsone those studies that we have already conducted. I want us to speak to the valley. Ke ra gore ma sa pe hala pele hantle ga ha re berekelang teng ke gore tala e tla re tshwara o tla re thusa ka dithuso tsa go nna jalo ha re tsa gongwe motho a tlhagola ke gore go leswe mme ke batla gore go nne phe mme ke batla go tsena gone gore jaanong ye tiro boleng bo re batlang go tlhalosetsa Motswana gore a tlhaloganye gore ke tiro e kana ke service e leng gore e thusa ha e thiba ha kana e arabase. Yeah, Santa sex workers work as a tshedilo maikuto bo gantsi clients who go to sex workers bata ba imetswe right ha ba tsana kwa they open up ba bolella bo jwa gore ke na le bothata ka sele because sex workers are very skilled. They are skilled people ba leng gore bangwe ba bone like I said are medical doctors, psychologists, you name them just to name a few. So we tell gore ha tsana kwa khanki tshedilo maikuto go a buisanwa just like ramaitisong re la gone go sedila maikuto and then there's also value for money in that regard le gone gore as sex workers ke bo pleasure consultants has nona a sedila ga maikuto yalo o maha that pleasure o boela ko lapeng a rileng a itumetse e hema gape le rate ya divorce tse di leng go godimo. Okay, yeah, re tla tsena mo tirong e le dirang ka gore go gongwe ha go kile ga nna le nako eno go na le tshwenyego ya gongwe kana mo ya malwetse mme ke sengwe se le gore re lemogile mo ditirong tse le di dirang gore e tiro e le yone le emetse ka dina gore ba balasege ka le tlhakore leo mme motho ga ke go tshepisa le kere mo puisano ya rena ratile ya le gore re bua le mogwebi go ileng gore o ga ba ka mmele o maina ga gore tla tlogelang mo puisanong e go utlwa go tswa mo go ene re na le sesonke ha re na le metasha le gore re tlhalosetsa gore boammaaruri ke gore tiro e ya iragala kgwebo ye ya iragala mo Botswana 8.7 wa bagwebi ba le gore ba gatisitswe kana ke ba gatisitsweng hela ba ile gore ba gatisitswe ile ba dirang ka mmele ka gore tla ke tshwaragane le reo ile gore mo mogaleng a retso tla ke go dumedisa moswa gompieno ke go amogela mo Botswana Connects emma ja boka tsara ta ke go dumedisa le bona nna
Okay, ke tla go kopa o tlhatlosa lentswe le badiri ka nna ba tla tlhatlosa modumo wa ditshipi tsa rona ka ko o ne o le ko tlase ha ke go dumaisa halo tla ke boa ke go amogela gape raetso emma ni ke rata ke se ba ka se ke go dumedise bo ba ke dumedisa le methos le gore nka go le ba tsena go re right okay santla ke re hatsa gore o rre so be di ke re hatsa gore o rre a wa Motswana ke ra ke dintlha tse tse re di amaka kwa le methos ha re buisana hela mo madumeng ao go ha re bua le wena le mogwebo go ba ka mmele mo Botswana kgwebo ye ke eng ha o tlhophile yone go dira yone go itshetsa ka yone kgwebo ye mai go ela ke go simologa e ngala ga di ke tsaya gore ke hasile ga ke ntse bona gore e boga di boga o e boga di boga o e bile e na le tsana na le ka re le botoka sa ke ntse ntse go ka so mo di temogetse pela ga ke le tsana mo go yone okay kgwebo tse dingwe gona ha motho a tla tsena mo go tsone a re gongwe e le bopedi kana bodiragatsi motho a ba itemoga a na le talente ya tiro ya go nna jalo a gona le sepe se e leng gore le wena o lemogile gore mme tiro e o ka e kgona e ka go tshwanela anka gore ke re le nna ke mme yona e ta tabia se ke se ne te client ke go bona ba ina gore they approach you as first wa hala gore wena go hala go hali gore o ntse bo bona gore ya hale ne ke le gore nka itliba ga ke gore ba mpara go no right ke dingwaga di le ka o le mo kgwebong le gore mo bogompieno o ka tshwaela gore tsa kgwebo e go direla a pharologanye ka mo botshelong go ngore ke agile ko lapeng jalo bona na ke na di mo ga di dinyana mme hela se super ni segolo tse go tsena mo kgwebong ya go gola ka mmele ka kgwedi ya go ila kgwedi toni ya ke wa go gore la dino ga la tsebegana thata right nne la tsebegana be le gore di tiro ba mo re la tso mo di tiro ra ka tlo mo di tiro ka go gore kana go bangwe ha no se tse di parela go dira ka ntlo ya ha go go mo tiro ka re ya ka ro ga seng me lo na ha di lo gore me open at that moment e lo gore ke na ka ben sa into okay se ke ka ba go se ruri hatsa ha ke gore ha re bua ka dingwaga a banana mogolo a wela ha kae ke wela mo monaneng o wela mo bonaneng okay ke batla gore mo yone tiro ha o e dira ka gore go tswa mo dingwageng tse di hamara go ha le batla go dumela gore le mo sesonke ke ka mo bana ba tsana mo tirong e ba e dirang go na le dingwe tse e leng gore di a iragala tse di hatlang tse di gongwe di kgokgontshang badiri kana ba rekise ba mmele ke batla go tsana mo go ena kgaitsela ke gore a wena le wena mo tirong ye go na le ha e leng gore o itemogetse dikgwetlho tsa go nna jalo tsa bo go kgokgontsha kana go tlhaolwa kana sepehela se e leng gore se ka tswa se le se hatle mo tirong ye o e dirang ma ela ja ka tiro dingwe hela yone lone e na le a dikgwetlho tsa yone kgwetlho ya me ya nthane e tse di itemogetse ke yone issue a leng gore kana no how le a sex worker o ka re o mo raing kana o mo bo phatseng ja go ka tsebelwa ke malwetse a di go bo tsebelwa le go ne malwetse a tshwana bo HIV and AIDS egere gape ha o dimo ga mo e yeta le kgantsa tsa go nyefolwa ke se tshaba kana ka re discrimination right no ka re eta le it's more like a package lone dela go na le kgethollo e leng gore e tla lone dimini mo e leng gore ha go discriminating e leng gore e mo society e bo gape go tsana le mo lelapeng ka e gore mo ka yalla a itile your business gore o dirang mme la abuse lone ka nna teng mo teng thala gore go na some other clients ba e leng gore ga ba duele ga ba batla go duela o ka re ba go exploita okay all right so tla ntshwara hela le ke batla go tsena gone go ke setsa ka go mme Tosh ka kwana Tosh go ha re bua ka dikgwetlho tse
ke batla re tla le tsone gore ha e sa le ka le tsena mo tirong le Sesonke le itebaganyang le tsone bile ka gore go na le kgwetlho go ka nna e ro le mokgwebong ya ga nna le malwetse ga nna le gone go tlhaolwa kana go nyefolwa discrimination stigmatization go bo gonna le yone abuse ga ke itse gore a ora le emotional hela kana physical ka gore le tsone tsotlhe di kgona gore re be re di utlwa di begwa Emma since re registera Sesonke ka 2010 re temogetse gore challenges tse di that are faced by sex workers go godimo e leng gore le study sa rona ne sa supa ke yone ya violence we tell gore as a sex worker ke dumalana le client e ga etswa ha wa gompetsa wa go ntathela mo sekgweng and that we do also have cases tsa murder tse leng gore some of the sex workers ba ne ba bolawa in that process yes Botswana okay ana e be go nna le tsone tsa emotional abuse ga se gore bojoto ba abuse emotionally hala ke di client when you go to go di pateleng ba botsogo ba khona gore ba mo abuse hela gore ka gore ke sex worker o boela ko clinicing ka malwetse a thakanno dikobo gantsintsi ene go eletsa go dira gore ba heletse ba sa di clinicing be go nna le yone ya gore ba tselwa madi ba gapelwa madi ba ngwa senona ba ba dirisana ba ba tsela madi including our police officers who are supposed to be protecting our sex workers not all of them but some right but that idiragala thata more the migrant sex workers okay ke batla go tsena mo go ya malwetse ka gore go le gantsi ga gongwe ha society e khala tiro ya kana kgwebo ya go ba ka mmele ba simola hala ka gone mo gore batho ba ke bona ba namisa malwetse gore jalo mme gone ha go ntse yalo kana motho ga gona motho o ileng gore o ka rata go ema a ipa mo diphatseng tsa malwetse le ha e ka tswa gongwe go diragala le mo kamanong e seng ya kgwebo go diragala motho a kgona go ipa mo kotsing ya bolwetse ha e leng gore gone mme tlhakano dikobo ke sone se e leng gore o se dira tsatsi le letsatsi go itshetsa kana go jesa bana tlhokomelo e nnang teng le gone gore re se ka ra ha boammaaruri se se buiwang ke setšhaba sa gore batho ba ke bone ba anamisa malwetse go dirwa eng ka ntlha ya malwetse ka gore ke ntlha e leng gore e botlhokwa ha e le gore ke ko gongwe re sidila maikutlo teng go botlhokwa gore mme setšhaba se babalesegile teng ko Sesonke re provide tsone di-services through our partners ba ta ko our safe space go na le letsatsi le ngaka etang e be ta checka sex workers ba leng gore ba setse ba tshaba go go dipateleng tsa ga government however go na le dipatala dingwe tse leng gore re kgonne go bua le tsone re dirisana le tsone the friendly clinics mme hela re na le what we call safe spaces not just mo Gaborone because Sesonke mo Gaborone Phalape Phikwe Francistown under the Hands of Project we do have safe spaces in all these districts so every weekly ba botsogo ba ta ko di safe spacing ba ta ba bona di sex workers ka malwetse a harologaneng ya no kgwetho e leng gore na le yone as a country ke gore a kere ke a go takele a sex worker can udira gothe some even do bo di anal what ya no mo Botswana ga gona any package e leng gore eta ena le the ka ha go swabuang bone di STI tsa ka ha di anal what we still waiting for the MOH response gore tota ba go dirang we also have a challenge in regards to bone body lubricant our government ha provide the lubricant sa le go di procure le gompieno ngwaga e wetse so those are the challenges tse leng gore re kopana le tsona all these
lubricants and the finger dot and dental dams, all those ke tse leng gore di provide ke di donora yaanong kgetho e leng tona ke gore ha donora e ema re yaanong your government e tshwanetse gore e tlhokomele okay go ha e le gore di diriswa tsontse o duma ka ha method ke tse leng gore di sireletsa kgatlhanong le kanamo ya bolwetse ke batla go boela ha gore gone mmekeng ha re santse rena le kgwetlho ya gore babereki kana bagwebi ba mmele ba ka nna le seemo sa go tshabelelwa ke malwetse a tlhakano dikobo yalo ka gore go kana ke malwetse a tshelwanang a gore ba ipa mo diphatseng ka ntlha ya gore a ke moreki a gatellang jalo kana ke eng ha santse ba tsa tshwetso ya go ka ipa mo diphatseng tse dintseng jalo. When we conducted the study, Sonasa Behavioral Biological Surveillance Survey, re itemogetse gore ke a go tsana mo kgobong ke sena mogare ke sena malwetse ke sena eng malwetse ke a go kopana le one kae mo clienting after a year ke senona ke tsena mo sex working goreng se tshireletsege kana I will say motho ke motho rona as an organization as a country ra go leka gore re ba he dithuto tse di tseneletseng tsa goreng re tshwantse ra dirisa protection o tshwantse wa itse ditshwanelo tsa gago gore ha client e ka taka madi a mantsintsi ga o tselo tlhaloganyo ke madi bo heletsa o itsenya mo diphatseng mme re le ha re ntse re ntsalo ha ba tsena ka ha ba le go bothokong ba bone ba khona gore ba teba ka moso motho ba boela gape ka di STI ya ba re ai nna ne ka dira hela ka gore ne ke nelwa madi a mantsintsi ke dilo tse leng gore di santse di le teng but we are trying gore re ba educator re di lwantshe and it's not about female sex workers hela male sex workers also face tsone dikgwetlho tsa gore ke le mmehela ke ntse yana ke a go tsamaya ke a go bone gantse go tshabella bone ba pay as you go ba ikemana mo tseleng ke a go tsamaya be ke tsa ene reo ke be ke teke mara ke no nna ha o dirisa protection gore la goreng o ta ipusa ibile ga gona sepe se ke se gonelang I don't want protection le bomme women ba leng gore ba bona di service from male sex workers ba khona gore ba re ke gonela madi a mantsi ga ke bate protection ta ke boele ko mo go iborra le mo mogaleng ga tsela ke boela gape ko go ena go ke batla go tsama itemogelo ga go ha re bua kae ntlha ya gore mo tirong go ke botsa gore wena o rekisa ka mothalewe na be ke tshela go mpema ka gore ke re ke na le bomme ba ileng gore ke phala le bone ba ileng gore nda gore ke re ba subscriber ba subscriber monthly mara me gona na because ke tshare haselenyana mo de bari go khono bana mo tshela mo maitsitsong hela a go ntse tsa ine wa bona le gore nya maitsi ba tsa maleng that's it okay go tlakana dikobo le batho ba go ba mo kotsing ya kanamo ya malwetse a tlhakano dikobo ke batla go itse gore wena maitemogelo ga go nnileng re sa tse go bua le methosha gore gone mme ka thuto ya go leka go boloka setšhaba kgathanong le malwetse a tshelanang ka dikobo e tseneletse ha re tsena mo tirong ya go gweba ka go tlhakana dikobo go nna bokete ha kae mo ileng gore re kgona go itlhela babereki bangwe ba ile gore ba tshabelwa ke go a tleliniking kgapetsa ka malwetse a tlhakano dikobo wena maitemogelo a go keng ha go tla mo itshireletsegong le di customer tsa gago hela a ithalositse di customer di khona go ta di client di khona go be go bolela gore a na go mpeno ga ke batli protection jaanong ha ke batli protection a le dile gore o go tshwaretse lokwetenyana la madinyana le le botokanyana jaanong go kana go go ra ba rata se re tswa mo sa te go re
The preparatory meetings for the Non-Aligned Movement Summit has begun in Uganda to draw an agenda for the heads of states who will converge on Friday. According to the acting permanent secretary at the Ministry of Foreign Affairs, Clifford Maribe, President Masisi is scheduled to attend the twin summits, which include the G77 plus China in Kampala, which will seek resolutions to the current global challenges such as the escalating war between Israel and Palestine, as well as the reform of the United Nations Security Council, amongst others. And the President, Dr. Mokgweetsi Masisi, has consoled with the Sintumuleng family following the untimely death of their son, Sintumuleng. President Masisi described the late Sintumuleng, who was the former Deputy Human Resource Manager at the Office of the President, as a dedicated employee of note. The Member of Parliament for Botlokeng, Retulagano Sogokgo, said the completion of the long-awaited 2019 Masama water project will help ease shortage of water for the Tlapeng ward in Tlokeng. This February, Sogokgo said this during a consultative meeting yesterday, where he also shared different development plans for his residents. The Chief Education Officer at the Northwest Regional Education Office, Reki Hodile Muhudinga, says his region is overwhelmed with an ever-growing number of students, compelling them to increase the number of classes despite having limited resources. During an interview with BTV News in Maung, Muhudinga said that schools at all levels have been affected. The IEC Secretary, Jefferson Siamisang, said that Botswana continue to register to vote in large numbers for the upcoming general elections. Siamisang said in all the 61 constituencies in Botswana, only 5 are left behind with voter registration. And in sports, the Minister for Youth, Gender, Sports and Culture, Tumisho Rakhare, has applauded Dumela Football Academy Director Ariel Ralebala and his chairperson Godfrey Ratlaga for the great work they have done in putting up a world-class footballing facility in Odi, saying that it will go a long way in developing football in Botswana. A very good afternoon to you and welcome to In Context, your afternoon news program that brings you stories in a context that matters to you. My name is Kylo Sabo, together from now until 6 p.m. In our first conversation, we are looking at the bundle of joys and how we share them on our social media pages and accounts. Is it a safe thing to do to take your bundle of joy and expose it to, now it's election time, to killers, to rapists, to kidnappers and filicides? Whenever I travel across Africa, and this is only in Africa, I see first ladies working with their governments, with communities, all working hard to fight HIV/AIDS and to stop mother and to child transmission. This inspires me because you don't see it so much in other regions. Since 2000, our work together, all of us, has averted an estimated 3.4 million infections in children. 3.4 million children have been saved. The number of children born with HIV has been falling every year for the last 12 years, every year down by almost 60%. I must mention in the good story, of course, what you've just heard, the huge achievement of Botswana. Meg told us, the first high-burden country in the world to achieve WHO's silver tier status. And Botswana is providing antenatal care and antiretroviral therapy to over 90% of pregnant women. This is an important milestone.
This is an important milestone on the journey to end AIDS, and you heard how Namibia has submitted its application to On the Road. So I really have to acknowledge also the very impressive efforts here in this country, Zimbabwe, to reduce new infections in children over the last 10 years. However, our children, our babies, are facing a huge injustice. We are leaving our children behind. We've been able to get adults onto treatment. With all the science we have, the tools, the programs, we are getting adults onto treatment, but we are failing to stop new infections among children and getting them on treatment too. The theme for this year's World AIDS Day goes, let communities lead. As First Lady, I commit to advocate for communities to lead and provide those valuable inputs in the design of programs that actually promote a culture of being self-driven, a culture of being self-sufficient, which in Botswana, these are pillars upon which our forefathers built our country. Many times people ask and say Botswana, which was one of the top poorest countries in the world, how did Botswana get here? It was words such as boipeleho. It was words such as itirele, do it for yourself. Boipeleho is self-sufficiency. It was words such as ijese, feed yourself. So perhaps we need to borrow on what our forefathers were doing in the past. While Botswana has made tremendous strides in the fight against HIV, the next challenge will be sustaining these gains, particularly given our demographics, where the majority of the population is youth. It is this very cohort where the 9995 targets and EMTCT targets have not been met. The solution lies not in us, but it lies in those very communities. The Organization of African First Ladies for Development, or AFNA, celebrated its 20th anniversary in June of this year in the Democratic Republic of Congo, with the theme Closing Gaps in Gender Equity. As a follow-through activity, I recently launched the hashtag We Are Equal campaign that WAFLAD is running in support of closing the gap on gender equity. I will press on to use my voice to challenge inequalities affecting women as gender inequality leads to poorer health outcomes for women and our children. I am very much aware that gender inequality fuels HIV. And at the event at Maria Teresa, I urged men to be involved in the care of their partners and wives. As we work towards strengthening our partnership and renewing our commitments to accelerate actions, I would like to leave you with the following key messages. First, we need to empower women and promote gender equality in the context of elimination of MTCT, which will involve comprehensive strategies to address social and structural factors such as poverty, gender-based violence, and limited access to education and economic resources. Second, communities and community-based organizations need to be recognized as key in promoting community engagement and mobilization to reduce stigma and promote testing and treatment uptake among women.
Now, good afternoon if you're only joining us on In Context. Now, as students return to school, parents are being warned against posting photos of their children in their uniform on social media platforms because it could help online predators better identify potential victims. And while posting images of a child's first day at school or start day may seem innocent, authorities and online experts keep on warning parents that posting children on school uniform can endanger the lives of those kids. Now, Cyber Smart Botswana online safety specialist David Muepeng joins us in this conversation. Right, Dumela, and compliments of the new year. Compliments of the new year, Mr. Sabone. How are you? So I'm looking at this topic, and I saw it trending in a few countries across Africa over the past few days. Yeah. But does it matter, though? You're taking a picture of your child, you're happy, you're posting on social media. If someone is a predator, they will still catch the child anywhere else anyway. Does this matter? here's the truth about the digital space. Yeah. We are all vulnerable online, as you know. Yeah. You know, it doesn't matter whether you're a parent or a child. You know, as soon as you go online, you have a social media account and you share your life with the world, you automatically become vulnerable. Yeah. You know, we know of incidents, cases where Batona have been attacked, Batona have had their identity stolen, Batona have been scammed, right? Yeah. So it happens to all of us. But you can imagine, children are extremely vulnerable because automatically once you share images of your child with the world, they haven't yet learned ways to defend themselves against societal threats. Yeah. So when you put them in a vulnerable position, you can imagine how threatened they are. You know, we are all threatened, but they are extremely threatened because they haven't yet learned defensive mechanism or ways to defend themselves. We're not yet talking about the school uniform. I'm just trying to lay the Look at the foundation kids, so you can have an understanding of where the vulnerabilities come in and where the threats are. But what is the biggest risk, though? What is the risk, or what is the threat, or the fear we should have with regards to that? Right. So we are saying we are warning parents against sharing pictures of their children in school uniform on social media. Yeah. Why is it that? Because it makes their children easily identifiable. Wana almost social media and uniform and emblem ya school. Predators, whoever it is that may be a threat to that child's safety, will automatically know or ngwana wa gasabone o tsena skolo kae ha ke batla go mo target nka mo latela kae. Even if it's people by a threat to you and they want to target your children, they can easily identify your child's location at any given time. You understand? So it's things like that we are saying, or it exposes children to online exploitation in different kinds, in various kinds, which I can outline for you so you understand. There's things like location tracking, for instance, like I said. People can easily track your child. And in any way, they can easily do that. These are things that we warn even elders against doing. At any given time, almost social media, what does that mean? So those are things that we are saying. Even with children, let's not think they are safe just because they're innocent children. Exposure to identity theft, that's one of the threats, for instance. You know, somebody can create a fake profile, can take that image, manipulate thing in a uniform, pretend image thing. So those are some of the threats that we're talking about. Exposure to cyberbullying. Sometimes we see parents posted in episode or they don't look favorable. Right? They don't look you know, right? So that means exposed to online abuse, including cyberbullying. How uniform target they based on the school that they go to.
right? Ngwana ha isa tsene mo steng se leng gore o gona go debate some of the issues. Let's say gongwe go sekolong sa bone there's something negative going on about that school, right? We all have perceptions and things like that ka dikolo gore no sekolo sa lona se rileng sa lona ga sa reng, right? So o gona go nna exposed to cyberbullying based on the fact that o tsena sekolo se rileng se leng gore those that are on social media may deem that school not appropriate any way they may deem that school not appropriate, right? So there's also, things like what may happen later. We say what goes online stays online, right? Or share a picture of school, someone a uniform on social media. There are consequences that they may face at a later stage, depending on what that picture has been used for. On a meme nowadays, people can take those pictures and create memes. There's actually been cases where people have taken images but it's in naked bodies based on the fact that batse face ya gago ba e bone mo social media ha ngwe batla motsa ka uniform ka moso ba tsenya that face ya gago ka uniform ya gago in a naked body ebe that picture it trend, right? Ebe nice if ngwana yo ka nnete o tserwe go ngwa sa tswala sende kgotsa go ngwa sa apara hotelele and things like that. Uniform, and you can imagine they're still young, they don't know how to handle these things, and it can affect them emotionally, it can affect their feelings. But there's also issues around privacy. Privacy. I doubt, but are you okay with me sharing your picture on social media? Children have feelings as well. But kids can't consent. Yeah, but definitely, but they have feelings. In the time that we live in, look what being as a Mozadi Hela, you must ask your kids, are you guys comfortable with us doing 1, 2, 3? What is your guys' take? This consultation, encourage at a household level nowadays, right? Because they can't consent, therefore their opinion doesn't matter. Why does their opinion matter? Why is it important for parents to ensure that whatever decisions they make, that concern input? Because they have feelings. You understand? Because negative consequences, they are going to have to deal with these issues. And they take these things in a way you didn't pay attention to. In the long run, there's something we call cyber trauma. They can live with these negative effects, your actions, for a long time. So it's important that we take their feelings into consideration. But so it's issues around physical security, issues around emotional security and taking care of their feelings. Because once you share their images, you put them in a platform that is public, is global, and they're going to face so many threats, so many risks. You have to think about this. And that's why we discourage parents from just going on social media and sharing pictures of their children on social media in school uniform, which exposes them to predators, to all kinds of threats, anybody that might want to attack them. All right. So now we look at Botswana as it is, right? We're a bit of a small country, not too much action or too much cases have been reported on this, unless if there are any. What have we seen that makes us want to worry about this? I mean, in South Africa, sure, it can trend. South Africa, anybody can kidnap you for any good reason. Here, has it gone there just yet? Because it hasn't happened, Mr. Sawane, does not mean it cannot happen, right? And remember, we live in one global digital village. So whatever takes place in, another jurisdiction, it becomes easy for it to just flow it here, those influences to come here. I was here about 2 weeks ago, and we were talking about safe social media friendships, right? And, it's not common here for people to meet online and then those relationships to end up being a threat or risky to those people, right? But it has happened, in other countries where people have met online, then they met in real life and then they killed each other. It has happened here in Botswana. It has happened. We have heard of, Facebook rapists in other countries, right? It happened here in Botswana in December. I was here talking about it, about a lady who was raped by a gentleman who she had met on Facebook, and then when it came to meeting in real life, it ended up in a rape case. So just because it hasn't happened, Mr. Sawani, does not mean it cannot happen. These things are happening around the world, and they are coming here. Yeah. So which then brings this thing, right? As Botswana, we are not necessarily in a hurry. We're at the right pace of getting technology in place. But we are
years behind when it comes to educating the public on this. We are excited to have the smart boards, to have laptops in schools, to have the fastest internet, 5Gs. Yeah. We like that. I'm running 40 Mbps in my house. That's what we are happy to have. Yeah. But we're not educating the people. No, we're not. So should we really be in a hurry to become a technological country when the people are on the other side of knowledge? Listen, I think we're on the right track in terms of our digital transformation, in terms of ensuring that Botswana become... the country becomes digitally transformed. The country becomes digitally transformed, but also Botswana become part of the global digital society, right? There's so many opportunities in that. It opens up a lot of opportunities, whether it's with trade, whether it's with entrepreneurship, whether it's with, education and empowerment, self-development and things like that, right? What we need to do is we need to have an understanding of these tools. They need to be supported by comprehensive digital literacy. It's like... And that doesn't fall in the hands of government. No, it doesn't. It falls now in the hands of the whole public. Of the whole public. It's right? Yes, we want to have an efficient transport system, but to access it to all kinds of means of transport, right? Whether it's the koloi, the bicycle, but we ensure that road safety is part and parcel of that development. Because if people are not enlightened, if people don't understand the risks, if these tools are not used appropriately, then we're going to have problems. And exactly, we're seeing that happening in Botswana. I think we are lagging behind in terms of ensuring that there's comprehensive digital literacy and cybersecurity awareness education. Efforts are there. We as CyberSmart Botswana, with our partners such as Botswana Communications Regulatory Authority, the Ministry of Communications, Knowledge and Technology, and other partners like the EU, we are making an effort to make sure that but it's important that because remember, online is one country, is one place. This is American internet, this is Botswana internet. Once you're on Facebook, we are all on Facebook at the same time. The threats that emerge affect us all at the same time. Maabani, I saw people excited about this new social Facebook quiz, where people play these games, and things like that. People don't even think about the risks that come with those things. Who are the developers of that platforms? What are they taking from you? What are they taking from you? People are giving access to these tools because this app able access it to your social media accounts, to your contacts. No, even your biometric information. People don't understand that your biometrics are very valuable and very expensive. Absolutely. If I have your face, I can open your phone. Yes. That's exactly what people don't understand. But how do we get people now in line to say, don't do this? Yesterday was a trending picture of one of our former football players, Zebras. With a picture of him kissing his kids on social media. I saw that, and it went badly viral to a point where people are now bullying the kids and him, kind of. Not necessarily directly, but when you read the comments in there, they are bad. How do we get Botswana now to fall in line and understand that when we do these things, we are putting ourselves, our children, and even our futures at risk? Imagine one day you walk into a job interview and you say your name, and I crack up laughing. Yeah. Because I'm remembering things that happened 10, 15 years ago. Absolutely. So how do we get Botswana in line now? What should we do? Because the laws are not really active yet. And again, if I post my child and something happens to them, who am I going to really sue? Listen, this is not something that you need the law to curb. We need behavioral change because it's a behavioral, issue. So when we talk online safety, we're talking mainly people's behaviors, habits, and practices. And those form over time. Something or it becomes part and parcel of their daily lives. Those are things that they do without even thinking about. Hence, it is important that we have behavioral change education in this area. It works the same way with, sexual, health. Education, it's more behavioral. Alcohol abuse, for instance, is more behavioral. But shouldn't we then put penalties education? Shouldn't we stick people? Because
laws can be there to help. Right now, we could literally say, Facebook, we are suspending you from Botswana until you set up conditions around posting of children. Or we tell people, if you post a child and we do find out, we will fine you for that. It's nothing wrong with being a fine country. No, there's nothing wrong with that. I mean, we are seeing a trend around the world right now where countries are actually strengthening their regulations to demand accountability from platform owners. You know, you, Facebook, show us how you are protecting children from online harms. You know, and this is happening a lot in the West and in Europe and other developed countries like Australia. It's going to come here in Africa. But at the same time, we need to ensure that the people are educated, because in most instances, you will realize that most attacks happen because somebody put themselves in a vulnerable position, right? Somebody went to a website that they were not supposed to visit. Somebody clicked on a link that they were not supposed to click on. Somebody shared something with the world on social media which they were not supposed to show, or they didn't even restrict in terms of who gains access into their online platforms and identity and accounts and things like that. So in most instances, you will find that it is us, the users, who put ourselves at risk. The platforms have privacy settings, security settings, and all these things. You know, so that's why we should focus on the user. That's why with Cyber Smart Botswana, what we do in our online safety campaigns and our cybersecurity awareness campaigns, we focus on user behaviors. Because already when it comes to the technical side, I think that is taken care of. Is the behavior that's a problem. So prior to our conversation, I sat down to do a bit of research on the risks around this. And if we could show them to people, they'll probably shake a little bit. Yeah, absolutely. A gentleman goes to a school. Now, he knows you are David Moepeng, and you posted your child, and probably your child is called Leago, and the guy goes in and says, I'm here to correct Leago Moepeng on behalf of David Moepeng. You cannot debate it because the guy has come and he knows the child. He's seen the child. So if the teacher is to ask, the teacher asked, which child is it trying to test? The guy looks and points. Because I've seen this child on social media. So I can easily point. Exactly. But this person has got bad intentions. Yeah, with bad intentions. So I think with Botswana, we learn more on experience, but not necessarily because we have a few cases around these things. But we don't take action, right? Should we sit down and say to the ministry, and sit and say, let's put together a law together with the police and say, if someone posts a child, we give them a fine. Because why do you wear a seatbelt? Honestly, the first person you wear a seatbelt for, the first thing is to avoid a ticket. Why do you not speed to avoid a ticket? Yeah, I really don't think at this point that is necessary. I really think we should ensure that we sensitize people about the dangers and the risks, and then we should ensure that we educate people so that they can behave in a manner. But how much of education can we get? We never really learned about speeding. Yes, the book was there, but you're only writing that book to get your 27 marks so you can get your license. You're not interested in anything else. But because of the fines that we accumulate, we are afraid of speeding. We are afraid of not wearing our seatbelt. Yes, you might say we are afraid, but it does not mean that people don't. We are temporarily deterred by the fear of taking. Do it, right? So for me, I truly believe that an effective deterrent is when people are empowered and they're educated to police themselves. But how do we then, how do you roll out that education? How do we start educating? And I think it's because I don't really think we have done enough. You understand? I don't think we have done enough to educate our people. And I think we need to intensify. We need to dedicate resources towards public education. We need to ensure that even in our formal education systems, cybersecurity awareness, online safety education is part and parcel of our education system, especially now that we are digitalizing the education system. We're giving Bana the device, the laptop, internet, you can literally stand under a tree or access a free internet, whether it's clinics, whether it's hospitals, whether it's primary schools, and things like that. So we need to ensure that parallel to that, we have comprehensive, robust public education programs
to ensure that people are empowered, people are equipped with that understanding, the know-how, yeah, the risky, how to protect themselves. So I'm not saying that I have a problem with, criminalizing some of these things, but I believe for me, an effective deterrent would be where people can control themselves, can by police before the police you understand? So that works, and they are able to then share that knowledge. Those values, those principles. If I have certain beliefs, I'm going to make sure that there are people around the police you understand? Then your child will grow up knowing the reason is because the police but because it's for safety reasons. Yeah. Right? But now we want to roll out this education, and campaigns are being rolled out and everything. It's a big expense that essentially someone has to absorb this expense. Absolutely. But will it really get there? Because you can educate as much as you possibly can. That's why every education has an examination. Yeah. I'm a proponent of of punishing people. Yeah. I'm a proponent of making sure that people take accountability by the consequences. Yeah. At the moment, yes, these things might not look like they're going to happen to this country, but they are coming, as you said. But we need to find a way to actually put laws in place. Because as much as we are still just saying education, the kids themselves are posting themselves. Yeah. There are videos of children that have been taken down, that they've taken certain pictures and put them in there. So how long will this education take? From standard 1 to standard 7, there's no subject teaching cybersecurity. Yeah. But just go school or and that's what we are emphasizing. Go school. Yes, you want to make sure that you cover the overall development young one, but there are certain things in like